నమస్తే వెల్కమ్ టు టార్గెట్ కెరీర్స్. ఈనాటి మన కార్యక్రమంలో మెడికల్ కోడింగ్ అలాగే మెడికల్ బిల్లింగ్ లో ఇండియాలో ఎంత స్కోప్ ఉందో మనకు వివరించడానికి డాక్టర్ గుప్తా గారు మనతో పాటు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. సో ఇక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మెడికల్ కోడింగ్ అలాగే మెడికల్ బిల్లింగ్ లో కెరీర్ ఎలా ఉంటుందో ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో సార్. నమస్తే. నమస్తే అండి, ఎలా ఉన్నారు? సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు interview such a great person like you. So first of all, I want to ask one question. I heard that you completed 42 certifications in US healthcare. Yes, I have completed 42 certifications in US healthcare, and completely depends upon the medical coding, medical billing, and it's on the e-health services. So medical coding, medical billing means completely it's related to the business side of the healthcare, where I have mastered in this healthcare in 13 years, and I studied in US and now implementing in India. Okay. And I heard that you got many world records also. Yes, as of now I have done 42 certifications. So India Book of Records, Genius Book of Records, Wonder Book of Records, and Telugu Book of Records. They have given me the world record for attaining 42 certifications in US healthcare. And how many years you have experience in US healthcare? So in US healthcare business side, I spent more than 15 years, but actually participating since 13 years to get to this position. And first of all, I want to know what is the medical coding and what is the medical billing? Okay, a very good question. See, medical coding means it's a classification of medical record. See, what happens in US is when a patient visits a physician, the physician has to do the complete medical record documentation as per the HIPAA compliance, and this medical record has to be legible, and you have to maintain the security and privacy. So every medical record, a medical coder has to assign the medical codes like ICD-10, CPT, and drug codes. So diagnosis, procedure, and drug codes. So based on these codes, insurance companies will provide the payment. So medical coding is very much essential for the reimbursement and also for the statistics. So this is medical coding. So every record has to be coded, and every record after coding has to be billed to the insurance company for the payment. So this is medical coding and billing. So medical coding we do for two things. First, medical coding we do for the reimbursement, and second we do for the statistics purpose. And who are eligible for medical coding training? Okay. So medical coding training is completely a skilled job, and for this we recommend life science students like microbiology, biotechnology students, and also BAMS, BHMS doctors, physiotherapists, B pharmacy students, and nursing students. So any graduate with a life science background, they can do wonders in this medical coding and billing field. And how many months we have to take training? Okay. So as I said, medical coding is a highly skilled job. So every prospective coder has to complete a minimum 200 hours of the coding training, and so it will take up to 3 to 4 months to become perfect in the medical coding field. And do they need to take exam? Yes, it's a very good question. See, a medical coding has some board exam. It is from USA. So AAPC, so American Academy of Professional Coders, it's a very big organization, and this AAPC conducts the medical coding examination that is called CPC, means Certified Professional Coder. The CPC is a very good exam, and it's a board exam, very strict exam, and once a student they certify the CPC, and the scope is very good in India, abroad, and even Middle East also. And where the students have to go to exam? So actually AAPC is conducting exam pan India, and especially now exams are there in Hyderabad, Bangalore, Chennai, Mumbai, Cochin, and Pune also. And is it online or offline exam? Okay. So AAPC has a very good ethics and regulations. So AAPC conducts examination on paper. So student has to go to examination hall with pencil and paper, and they have to take the exam. So it's completely offline exam, and the exam is for 5 hours 40 minutes, and proctored exam with invigilators. And what are the opportunities are there? Okay, now you can see here, especially the number one opportunity is outsourcing to India, and a lot of EL services. Now entire world is looking towards India because India has a very good manpower, and I was in US so many times, even in Middle East, and all the people, they appreciate the Indians how we work, because the way how we studied from our education and our attitude towards work and our workaholic nature. So what happened is the entire world is focusing now on the India manpower.
So now what's happening is even US, UK, Australia, New Zealand also, they are giving the work to India, and entire backup service now they're giving to India. So I can say scope is very wide. Throughout the world, I'm sure in next 10 years, India become the place for the entire healthcare services. Even now, we are doing very good job in the medical tourism, and second will be the medical business side. We are going to do excellent job in future. And one more thing is, not only depending on the worldwide, even Indian hospitals and Indian payers also, they are implementing the medical coding. It's a very good sign for us. And in the next 5 years, local hospitals also require the medical coders, medical record documentation specialists, HM specialists for the proper documentation. And we want to know what is the specialty of Medesun. See, Medesun is my company name. I started this company in 2009 with a motto to train the people. See, actually, when I was in US since 2003 to 2009, I seen that there's a lot of gap in the manpower. So demand is there and a lot of work is pending. Then I thought, okay, so with my previous company, my boss has helped me a lot to grow to this career, and then I learned so many things. And then I thought to share my knowledge. So I believe in one thing: the books and money, if you don't share, it has no value. In the same way, what knowledge I gained, I am trying to share with everyone. And from 2009, we trained more than 5,000 students, and on everyone is placed everywhere. And the specialty of Medesun is pioneers in the medical coding field, and we are approved by AAPC education providers, and Medesun faculties all are certified faculties. And are you planning any centers? Yes, ma'am. Now, as per the demand, so we have to cater everywhere. So we are planning centers throughout the India. Now, first center we are going to plan in Vijayawada, and we are getting a very good support from everywhere. And Vijayawada, then we go to start in Vizag, and then Chennai, Bangalore, step by step. And where are employees located? See, the employers are everywhere. As I said, first one is the employer may be from USA, where they give work to India as BPO companies. And nowadays, the employer is our local hospitals. See, even when I went to Coimbatore conference on medical records, NABH says that even Indian hospitals also has to do medical coding in ICD-10. So in near future, employers are our local hospitals. Even if you see now in Indian hospitals, we require a medical coding specialist for medical record documentation. And nowadays, many people worried about medical coding. Mm-hmm. So how can they copy? So actually, see, people think the medical coding is difficult job. Yes, I understand that. Medical coding is not difficult. Medical coding is a skilled job. See, that's why I told the student should be a life science student. They have to spend a lot of time. They have to learn anatomy, physiology, especially ethics in the medical coding, medical practice, fraud, abuse, and then they have to assign the codes. So if you spend time with the textbooks, with the practice, maybe minimum at least if you study 4 hours per day, within 3 months, I can assure you, you'll become a certified coder because you have to pass the CPC exam. And So I say it's not difficult, it's a skilled job. But anyhow, challenge, as I said, people, when I go to America, they appreciate us. They say that Indians are good in taking the challenges. So we take challenge and we prove that. And what are the companies that they hire? See, ma'am, a lot of companies are there in India now, especially even the big companies like all, I don't know the names, but a lot of MNCs, now they're giving the offers nowadays. And how many coders are there at present? See, I can say in India, there are more than 30,000 coders are there. I think it's more than that. Officially, AAPC itself has more than 10,000 members, and AHIMA also has more members. And I can say more than 30 to 40,000. And we require at least minimum 2 lakh coders in next 1 year. And what is the scope in future? See, medical coding, as I said, is an excellent scope is there because, after completion of the graduation, nowadays there's a very good, very good opportunities for the medical side. See, this is the only field where healthcare IT comes together. So for the skilled manpower, jobs are there everywhere. So scope is, very good scope is there. And can medical coding done from home? No. So medical coding cannot be done from the home. Please keep this in the mind, all the viewers. Medical coding cannot be done from the home, and I advise don't do that because we have a compliance called HIPAA compliance. As per the HIPAA compliance, it's a healthcare law. We have to protect the security of the medical records. So when you start thinking of doing from the home, we lose the work. So I suggest don't try to do from the home because a skilled job, you should do the medical coding work from the office only.
in a secure environment. That is called, we say, HIPAA compliance. So it cannot be done from the home. And what is the difference between medical transcription and medical coding? Okay, excellent question. See, medical transcription it's a conversion of the dictation to the text base. See, as per the HIPAA compliance, the law says that medical record should be legible. So doctor will dictate after seeing the patient, and that dictation we will convert it to the text file. That is called transcription. Transcription means conversion of voice to text files without any errors, with 100% accuracy and precision. And medical coding is what are the things you transcribe, what are the record you do, and those records we assign the codes, diagnosis code, procedure codes, and drug codes. So that is transcription, this is coding. So these both are different. And many people train in this field, but they don't know what they have to do. For that people, you have to advise some. See, now what I mean is everybody is getting training, but see, there is a gap between the training and the skill. So as a medicine, we know exactly how to fill that gap. So training is one part, communication is other part, and compliance is other part. So there are three things: the training, communication, and compliance. So a lot of people, they come out only with training. So I advise everyone who has taken this training, first of all, you should know how the US healthcare works. You should know about the HIPAA you should know about the US healthcare laws. It's very simple. If you want to drive a car in India or Hyderabad, you have to know the traffic rules. The same way, you should know the American healthcare rules. Then only you can succeed in the job. So training plus compliance awareness is very important for the people to do the medical coding job. And what are the salaries for medical coders, certified medical coders? See, I think I should not comment in the studio, but salaries are very good. I can't say the numbers, but it's very good compared to other fields. And what do you suggest for the prospective coders? See, prospective coders, if you are life science students, if you have a passion to learn, if you want to study more, if you want to prove yourself, if you want to go to abroad, I suggest to prefer medical coding. See, in medical coding, not only you make the money, but also it's a service to society, because medical coding helps in statistics, and this statistics helps the government to take the appropriate health decisions. So unfortunately in India, still medical coding, I can see not even 5%, but if the manpower is there in India, even hospitals, when they start medical coding, we get a very good statistics, and healthcare in India will improve a lot. So entire healthcare awareness depends upon the medical coding. That's the core thing is medical coding. Are there any initiatives from government? Yes, exactly. Yes, there are very good initiatives from the government, and I appreciate the government is encouraging now. But I'm sure it will take some more time, because it's not only from the government; it has to come from everywhere. The government, the private players, and even the payers. Everyone has to come together for the initiation of medical coding in India. But however, I can say medical coding, if we do in India, it's advantageous for India. Even WHO recommends to do medical coding in the local hospitals, because statistics are very, very important. I'll give you an example. See, for example, now if you want to know how many people suffering with a cancer in Hyderabad, nobody has data, for example, or people suffering with cancer in Mumbai, how many people are diabetic in Hyderabad? Assume if the doctors and clinics, when they start medical coding for every case, then we can get statistics. Right? In India, in US, what happens is they can get the statistics for every county, every city, every region. So statistics helps in the healthcare, healthcare improvement. So I'm sure government will help further to implement medical coding, and we are also going to the government to implement medical coding in future. And how much scope is there in pharma students? See, B Pharma students are the right people to into this field. Why? Because B Pharma students, they learn anatomy, physiology, which is very much essential for the medical coding, and they know about the what is the pharmaceutical kinetics, all those things. So B Pharma students, the nurses, are very good source for the medical coding billing training. ఇప్పుడు ఫార్మా స్టూడెంట్స్ అయినా కానీ మెడికల్ కోడింగ్లో ట్రైన్ అప్ అయిన స్టూడెంట్స్ అయినా కానీ వాళ్ళకి ఇండియాలోని హాస్పిటల్స్లోనే ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా సార్? కానీ ఇప్పుడు ఫార్మా స్టూడెంట్స్ ఒకసారి వన్స్ దే లెర్న్ మెడికల్ కోడ్ నేర్చుకున్నాక ఇండియా ఈజ్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ టు గెట్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్, అండ్ నవ్ డేస్ ఈవెన్ ద మిడిల్ ఈస్ట్లో కూడా చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి. అండ్ మీకు వీసా ఉంటే అమెరికాలో కూడా యూ కెన్ వర్క్, ఎందుకంటే ఈ సర్టిఫికేట్ వచ్చేది మనకి అమెరికా నుంచే. కాబట్టి మీరు ఒకసారి కోడింగ్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకు ఇండియాలో, మిడిల్ ఈస్ట్, అండ్ ఆల్సో వాళ్ళకు జాబ్ అమెరికాలో వచ్చి జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి ఇండియాలో మాత్రం ఫస్ట్ ప్లేస్ ఉంటుంది. అండ్ మెడికల్ కోడింగ్, మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్, మెడికల్ బిల్లింగ్, విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ అండ్ ఎందులో ఎక్కువ ఫ్యూచర్ స్కోప్ ఉంటుంది? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది ఇట్స్ ఒక బేసిక్ జాబ్. ఒక గ్రాడ్యుయేట్ క్యాన్ డూ విత్ ఏ గుడ్ ఇంగ్లీష్. సో ఐ కెన్ సే లెవెల్ 1. మెడికల్ కోడింగ్ అనేది స్కిల్డ్ జాబ్.
దానికి కంపల్సరీ మెడికల్ నాలెడ్జ్ అవసరం, అనాటమీ ఫిజియాలజీ. సో మెడికల్ కోడింగ్ ఇస్ అ హైలీ స్కిల్ జాబ్. సో మెడికల్ కోడింగ్ నేర్చుకుంటే భవిష్యత్తు చాలా బాగుంటుంది, ఎందుకంటే వేర్ యూ యూజ్ ద బ్రెయిన్ దేర్ యూ మేక్ మోర్ మనీ. అండ్ మెడికల్ బిల్లింగ్ అనేది, మెడికల్ బిల్లింగ్ ఆల్సో స్కిల్డ్ జాబ్, బట్ మెడికల్ బిల్లింగ్ అనేది ఎక్కువ నైట్ షిఫ్ట్లో ఉంటుంది, అమెరికన్ టైమ్స్లో ఉంటుంది. సో ఏమవుతుంది, నవట్ ఇస్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే చాలా మంది నైట్ షిఫ్ట్లో పని ఇష్టపడరు. బట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మన వ్యూవర్స్కి కూడా మెడికల్ బిల్లింగ్లో ఉన్న భవిష్యత్తు ఎక్కడా లేదు. మెడికల్ కోడింగ్ నేర్చుకోండి, మెడికల్ బిల్లింగ్ నేర్చుకోండి. నైట్ షిఫ్ట్లో అమెరికన్ టైమ్స్లో వర్క్ చేస్తే మీకు ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది, అమెరికన్ హెల్త్ కేర్ ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది. యూ క్యాన్ టాక్ టు డాక్టర్స్, డాక్టర్తో మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుంది, నర్సెస్తో మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుంది, పేయర్స్తో మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుంది. మీ యొక్క ఇంగ్లీష్ కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది, ఆటోమేటిక్గా యూ కెన్ డూ వెరీ గుడ్ జాబ్. సో ఐ కెన్ సే మెడికల్ కోడింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ జాబ్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎ గుడ్ శాలరీ, దెన్ మెడికల్ బిల్లింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ జాబ్. బట్ మెడికల్ బిల్లింగ్ అనేది ఎప్పుడు అమెరికన్ టైమింగ్స్లో ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్, ఐ సే మెడికల్ బిల్లింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ because there is a lot of requirement of manpower because of the people, they are not willing to work in American timings. అట్లా చేయగలిగితే చాలా మంచి జాబ్ అన్నమాట మెడికల్ బిల్లింగ్ అనేది. బట్ మెడికల్ కోడింగ్ నేర్చుకుంటేనే మెడికల్ బిల్లింగ్ చేయవచ్చు, ఓన్లీ మెడికల్ బిల్లింగ్ చేస్తే లాభం లేదు. రెండు నేర్చుకోవాలి, మెడికల్ కోడింగ్ మెడికల్ బిల్లింగ్ నేర్చుకోవాలి. అండ్ మీరే చెప్పారు ఇప్పుడు మెడికల్ కోడింగ్ ఇస్ మోస్ట్ స్కిల్డ్ జాబ్ అని, అలాగే ఎనాటమీ ఫిజియాలజీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫార్మర్ స్టూడెంట్స్కి వచ్చేటప్పటికి మోస్ట్లీ దే లెర్న్డ్ ఎనాటమీ ఫిజియాలజీ. సో వాళ్ళకి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుందా మెడికల్ కోడింగ్? యాక్చువల్లీ వెన్ యూ గో టు ఎంప్లాయర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ దే ప్రిఫర్ ద లైఫ్ స్టూడెంట్. ఎందుకంటే వెన్ యూ సీ ద మెడికల్ రికార్డ్ మీకు కంటెక్స్ట్ సందర్భం అర్థం కావాలి. వై పేషెంట్ కేమ్, వాట్ డాక్టర్ హ్యాస్ డన్, ఏ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినాడు మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. సో పేషెంట్ మే కమ్ విత్ ఏ స్టమక్ పెయిన్, బట్ డిశ్చార్జ్ టైంలో మే గో విత్ హార్ట్ ఆపరేషన్. అంటే వై పేషెంట్ ఎందుకు వచ్చాడు, హాస్పిటల్ జరిగింది ఏంటని మొత్తం దాన్ని గ్రహించి సందర్భం కనుక్కొని దాన్ని బట్టి కోడ్ చేయాలి. కాబట్టి ఆర్టిఫిషియల్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళే మాత్రమే క్లినికల్గా ఆలోచించి దే కెన్ డూ ద కోడింగ్. సో మా ఇండియన్స్కి వర్క్ చేయడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఇండియన్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్. మనకు అనాలిసిస్ బాగా నచ్చుతుంది కాబట్టి మనకి వర్క్ ఇస్తూ ఉన్నాను అనమాట. అది అని ఆగదు కూడా, ఎందుకంటే ఏ కంట్రీ కూడా ఇండియాకి స్టార్ట్ వచ్చే అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే ఏ కంట్రీలో కూడా ఇంగ్లీష్ అంత మన ఇండియా అంత బాగాలేదు. ప్లస్ చాలా మంది డాక్టర్ చెప్పారు ఇండియన్స్లో ఉన్న వర్క్ ఎథిక్స్ కానీ వర్క్ హాలిజం కానీ అద్భుతంగా ఉంది. కాబట్టి డెఫినెట్లీ మన సైన్స్ స్టూడెంట్స్ దే కెన్ డూ వండర్స్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్. అండ్ ఇప్పుడు మెడికల్ కోడింగ్ అయినా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అయినా బిల్లింగ్ అయినా యుఎస్లో ఉన్నంత స్కోప్ ఇండియాలో లేదు అని చెప్పుకోవాలి. సో ఇది ఇండియాలో డెవలప్ అవడానికి ఇంకా ఎంత టైం పడుతుంది? సో యుఎస్లో హెల్త్ కేర్ లా ఉంది కాబట్టి అక్కడ కంపల్సరీ జరిగింది. బట్ ఇండియాలో మనకు అట్లా హిపా కాంప్లెక్స్ అనేది లేదు. ఇండియాలో ఉంది బట్ అంత స్ట్రిక్ట్గా లేదు. సో ఒక్కసారి మన పేయర్స్ ముందుకు వచ్చి వెన్ దే సే మెడికల్ కోడింగ్ చేయాలి, మెడికల్ కోడింగ్ చేస్తేనే ఫ్రాడ్ కంట్రోల్ చేస్తామని చెప్పినప్పుడు మాత్రమే ఇండియాలో మనకి జాబ్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఒక నర్సింగ్ హోమ్లో ఒక సంవత్సరానికి ఒక 500 ఆపరేషన్లు అయినాయి. 500 ఆపరేషన్స్ అవడం అనేది పెద్ద నెంబర్. సో వీ షుడ్ నో వై దే డన్ సో మెనీ ఆపరేషన్స్, వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఫర్ దట్. వాళ్ళు నిజమన్నీ అబద్ధాలన్నీ ఇవన్నీ చేయడానికి డాక్యుమెంటేషన్ ఉండాలి. ఈ డాక్యుమెంటేషన్ చేసినాక కోడింగ్ చేస్తే మనం క్యాచ్ చేయొచ్చు ఏ హాస్పిటల్ ఎన్ని ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు, అందులో ఎంత నిజమైన ఎంత అబద్ధం అనేది చేసి జనునా కాదా. బట్ మన హాస్పిటల్స్ బాగా సర్వీస్ చేస్తారు, బట్ అందులో కూడా మనం ఫిల్టర్ చేసి అక్కడ వీ కెన్ గెట్ ద స్టాటిస్టిక్స్. సో మెడికల్ కోడింగ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద స్టాటిస్టిక్స్ టు ప్రివెంట్ ద ఫ్రాడ్ అబ్యూస్ ఇన్ ద హెల్త్ కేర్. ఇండియాలో అది డెఫినెట్లీ వస్తుంది, ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. ఇంకా 5 yearsలో చాలా అద్భుతంగా ఉండబోతుందండి మెడికల్ కోడింగ్ అనేది. సో ఇప్పుడు కాల్ రెడీగా ఉంది సార్ అనంతపూర్ నుంచి. హలో హలో ఓబుల్ రెడ్డి గారు. హలో నమస్తే అండి, సార్తో మాట్లాడండి. టీవీ చూస్తూ. ఓకే, సో డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ రైట్? ఓకే ఓకే. టీవీ చూస్తూ మాట్లాడొద్దండి, టీవీ దగ్గర నుంచి మీరు పక్కకు వచ్చి మాట్లాడండి, మీకు క్లియర్గా వినిపిస్తుంది. టీవీని ఫాలో అవ్వద్దు. ఓబుల్ రెడ్డి గారు. అదే మేడం, అది ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ చేస్తున్నాము బీటెక్. ఓకే, మేము మెడికల్ కోర్స్ నేర్చుకుని జాబ్స్ ఉంటాయండి. ఓకే ఓబుల్ రెడ్డి గారు, ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ మీరు బీటెక్ అయిన కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఓబుల్ రెడ్డి గారు, మీరు బీటెక్ చేసినంత మాత్రాన ఏం ప్రాబ్లం లేదు. యాక్చువల్లీ నేను కూడా జాబ్ చేస్తాను, నాకు తెలుసు. బీటెక్ వాళ్ళకు నాలెడ్జ్ ఎవరికి ఉంటుంది, బీటెక్ వాళ్ళకు అనాలిసిస్ పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో బీటెక్ వాళ్ళు ఒక 6 months కష్టపడి చాలు. జనరల్గా లైసెన్స్ స్టూడెంట్స్ చదివేది 3 నెలలు, కానీ బీటెక్ వాళ్ళు ఒక 3 నెలలు ఎక్స్ట్రా చదువుకుంటే వాళ్ళు కూడా లైసెన్స్ స్టూడెంట్స్ సమానంగా వర్క్ చేయొచ్చు. సో బీటెక్ వాళ్ళకి మెడికల్ బిల్లింగ్ అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందండి. కోడింగ్ కంటే బిల్లింగ్ సైడ్ పోవచ్చు, అందులోనే సాలరీస్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో బీటెక్ పీపుల్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద మెడికల్ కోడింగ్ బిల్డింగ్. చెప్పండి ఓబుల్ రెడ్డి గారు.
ఎనీ డిగ్రీ ఖచ్చితంగా ఉండాలా? అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే శోభరెడ్డి గారు మనకు వర్క్ వచ్చేది అమెరికా నుంచి, రైట్? గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంటేనే మనకు వాళ్ళకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. సో గ్రాడ్యుయేషన్ ఉంటేనే బెటర్ అనమాట. కంపల్సరీ ఏం కాదు, బట్ చాలా కంపెనీస్ డిగ్రీ లేకుంటే జాబ్ ఇవ్వడం కష్టము, ఫిల్టర్ అయిపోతుంది అనమాట. అది నేను కన్సల్టెన్సీని అడిగింటే హైదరాబాద్ లో ఎనీ బీకామ్స్ చేయాలని అడిగి చెప్పారండి. అట్లేనండి, మీ ఎన్ని గ్రాడ్యుయేషన్ ఓకే, బట్ ఒక 6 నెలలు కష్టపడి ట్రైనింగ్ సరిపోతాయండి. గ్రాడ్యుయేషన్ ఏదైనా పర్లేదు, మేక్స్ నో డిఫరెన్స్. కానీ బీటెక్ వాళ్ళు నిరుత్సాహ పడిన అవసరం లేదు. బీటెక్ వాళ్ళు దే కెన్ డూ మెడికల్ బిల్డింగ్ బ్రహ్మాండంగా చేసుకోవచ్చు. రైట్ సార్. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం. హలో 9191. హలో హలో హలో, మీ పేరు చెప్పండి. భరత్ గారు. భరత్ అండి. భరత్ గారు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు? సార్ సంతోష్ కుమార్ గుప్తా గారితో మాట్లాడదాం. చెప్పండి భరత్ గారు. ఓకే, మాట్లాడండి. హలో చెప్పండి భరత్ గారు. చెప్పండి. చెప్పండి అండి. టీవీ చూస్తూ మాట్లాడొద్దండి భరత్ గారు. మీకు ఏ క్వశ్చన్ ఉందో అది సార్ తో మాట్లాడండి. సార్ నేను మీ ఇంట్లో కోచింగ్ తీసుకున్నానండి. ఓకే. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ సర్టిఫికేషన్ రాలేదు. బట్ ఇప్పుడున్న సినారియోలో చెప్పాలంటే చాలా కంపెనీలు తక్కువ సార్లు హైర్ చేసుకుని బాండ్ పెట్టించుకుంటే దాని పోవడం బెస్ట్, సర్టిఫికేషన్ రాయడం బెస్ట్. ఓకే. సో భరత్ గారు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. ఏ కంపెనీ అయితే మీ దగ్గర బాండ్ తీసుకుంటుందో అదే కంపెనీకి వెళ్ళండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు బాండ్ తీసుకున్నారు అంటే వాళ్ళ దగ్గర వర్క్ ఉన్నదని అర్థం. మనకు కావాల్సిన జాబ్ సెక్యూరిటీ. కాబట్టి బాండ్ ఉంటే చాలా వరకు హెచ్సిసి కోడింగ్ చేపిస్తున్నారు కదండి. ఒక మాట వినండి, లెట్ మీ కంప్లీట్. ఫస్ట్ బాండ్ గురించి మాట్లాడుకుందాము. బాండ్ ఉంటేనే మీకు బెస్ట్, ఎందుకంటే జాబ్ గ్యారంటీ ఉంటుంది, రైట్? ఐ గివ్ ఎగ్జాంపుల్. మొన్న కంపెనీ వచ్చింది హైదరాబాద్ లో, వాళ్ళు 50 మంది కోడర్స్ తీసుకున్నారు, బాండ్ లేదు, 10 రోజులు తీసి పడిస్తున్నారు. అంటే బాండ్ లేదు అంటే వాళ్ళకి టెంపరీ వర్క్ అనమాట. బాండ్ తీసుకున్నారంటే దే పర్మనెంట్ వర్క్. సో బాండ్ ఉన్న కంపెనీకి వెళ్ళండి. హెచ్సిసి కూడా చాలా మంచి వర్క్. హెచ్సిసి గురించి టుమారో వి డిస్కస్ ఇన్ ద ఐ న్యూస్. హెచ్సిసి వర్క్ వస్తే వెంటనే జాయిన్ అయిపోండి, అసలు మిస్ చేయకండి. హెచ్సిసి వర్క్ లో కొంచెం కష్టంగా ఉన్నా కూడా చాలా బాగా స్కోప్ ఉంది. ఫ్యూచర్ లో స్కోప్ అంతా హెచ్సిసి కోడింగ్ కే ఉందండి. సో మీరు అవకాశం వదిలిపెట్టుకోకండి, వెంటనే జాయిన్ అయిపోండి. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి, క్లియర్ అయ్యాను. బట్ వాళ్ళు ఏమంటారు, హెచ్ఆర్ చెప్పారు లే అట్లే ఏదో ఒక కోడింగ్ ఇస్ కోడింగ్ అంతే. సో అవన్నీ మీరు నమ్మకండి. మనం వర్క్ చేసుకోవాలి, సాలరీ తీసుకోవాలి అంతే. సో దాని గురించి వరి కాకండి. డెఫినెట్లీ హెచ్సిసి కోడింగ్ మంచి వాల్యూ ఉంది. సో మీరు దాని అవకాశం మాత్రం వదులుకోకండి. సో సార్ నల్గొండ నుండి దయాకర్ లైన్ లో ఉన్నారు. దయాకర్ గారు. హలో. దయాకర్ గారు మాట్లాడండి సార్ తో. మీ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే క్లియర్ చేసుకోండి. దయాకర్ గారు చెప్పండి. దయాకర్ గారు టీవీ చూస్తూ మాట్లాడొద్దు దయాకర్ గారు. హలో. ఓకే, కట్ అయింది సార్. ఓకే, ఇప్పుడు యుఎస్ లో చూసుకుంటే కోడర్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ డాక్టర్స్. కానీ ఇండియాలో చూసుకుంటే కోడర్స్ అంటే ట్రైనింగ్ అయ్యి చాలా మంది ఖాళీగా ఉన్నారు. అలాంటి పరిస్థితి ఇండియాలో ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు యుఎస్ లో వచ్చిన పరిస్థితి ఇండియాలో రావడానికి ఇంకా ఎంత టైం పట్టే అవకాశం ఉంది? ప్రస్తుతానికి అయితే అందరు కోడర్స్ కి జాబ్స్ ఉన్నాయండి. ఎట్లుంటుంది అంటే నేర్చుకుంటే మాత్రం మీరు కోడర్ కారు. వర్క్ నేర్చుకోవాలి. వర్క్ ఎథిక్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మీరు వర్క్ ఎథిక్స్ నేర్చుకొని కాంప్లెన్స్ పార్ట్ నేర్చుకోండి, స్కిల్ పెంచుకుంటే జాబ్ వస్తుంది. సో కోడర్స్ కి జాబ్ లేదన్నమాట లేదు, ప్రతి కోడర్ కి జాబ్ ఉంది. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది స్కిల్ ఆఫ్ ది కోడర్ అంతే అండి. అండ్ ఈ జాబ్లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కదా. కానీ మ్యాక్సిమం నార్మల్ డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు లేదంటే బీఫార్మసీ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు అందులో స్కోప్ లేకపోతే ఇది ఒక ట్రైనింగ్ ఒక సర్టిఫికేట్ కోసం చేసినట్టు చేస్తున్నారు తప్పితే స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోవట్లేదు. అలాంటి స్టూడెంట్స్కి మీరేం చెప్తారు? యాక్చువల్లీ ఇది అమెరికా వర్క్ బేస్ కాబట్టి కమ్యూనికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ వాట్ వి సజెస్ట్ ఇస్ ఫస్ట్ మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకోండి. సర్టిఫైడ్ సిపిసి ఎగ్జామ్ రాసినాక ప్రతి కంపెనీ మీకు సొంతంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది. కంపెనీ విల్ గివ్ ట్రైనింగ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. కాకుంటే మీ సొంతంగా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ కంపెనీ కూడా మీకు ఫస్ట్ 2 months స్టైఫండ్ ఇచ్చి దే గివ్ ద ట్రైనింగ్ ఫర్ యూ హౌ టు ఇంప్రూవ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేకుంటే ఎంత నేర్చుకునే వేస్ట్. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ వెరీ మస్ట్ ఫర్ ద మెడికల్ కోడింగ్ జాబ్ అండి. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ అబ్రాడ్? అబ్రాడ్ లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి దేర్ ఆర్ గుడ్ జాబ్స్ ఇన్ ద మిడిల్ ఈస్ట్. అగైన్ వెన్ ఐ సే జాబ్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ద స్కిల్డ్ కోడర్స్. సర్టిఫికేషన్ ఒక పార్ట్ అయితే స్కిల్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్. సో ఐ గివ్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. సపోజ్ మీ ఇంట్లో వంట మనిషి కావాలి. సో మీరు సర్టిఫికేట్ చూసి వంట తీసుకుంటారా లేకుంటే వంట చేసి తీసుకుంటారా? సో సర్టిఫికేట్ అనేది ఉపయోగం ఉండదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అతనికి స్కిల్ ఉండాలి. సర్టిఫికేట్ అవసరము, స్కిల్ అవసరము. సో చాలా మంది సర్టిఫికేట్ తీసుకుని వెళ్తారు, అక్కడికి వెళ్తే జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఉండదు. సర్టిఫికేట్తో పాటు స్కిల్ రావాలి. స్కిల్ రావాలంటే ఫస్ట్ ఒక 6 months ఇండియాలో పని చేయాలి. పని చేసి వర్క్ నేర్చుకొని వాళ్ళు ఎథిక్స్ నేర్చుకొని కాంప్లెక్స్ నేర్చుకుని చాలా ఓపిక్గా ఫస్ట్ నేర్చుకున్నాకనే
సంవత్సరం తర్వాత అబ్రాడ్ ట్రై చేయాలన్నమాట. ఓకే, కాల్ రెడీగా ఉంది సార్. సుమన్ హైదరాబాద్ నుంచి. హలో సుమన్ గారు. మేడం చెప్పండి మేడం. మీ డౌట్ ఏంటి? సార్ ఉన్నారు, సార్ అడిగి తెలుసుకోండి. నమస్కారం సార్. చెప్పండి సుమన్ గారు. నేను హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అండి. నేను హైదరాబాద్ లో వర్క్ చేస్తున్నా యాజ్ మెడికల్ కాల్ సిన్స్ 5 years. ఓకే. నేను HCC కోడింగ్ చేస్తున్నానండి. ఓకే. HCC కోడింగ్ లో ఫ్యూచర్ ఎలా ఉందండి ఇండియాలో? సార్ ఇప్పుడు కాల్ అదే మాట్లాడారు. HCC కోడింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ జాబ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. ఎందుకు అంటే HCC కోడింగ్ లో వర్క్ అనేది మనకి ఎప్పుడు ఉంటుంది. అండ్ టు బి వెరీ ఫ్రాంక్, యాజ్ పర్ ద స్టాటిస్టిక్స్ HCC కోడింగ్ లో వర్క్ ఇంకా పెండింగ్ ఉంది కాబట్టి కంటిన్యూస్ వర్క్ వస్తూ ఉంటుంది. సో HCC కోడింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ జాబ్ యాజ్ వీ హావ్ నౌ. బట్ HCC కోడింగ్ లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే అందులో CPT ఉండదు కాబట్టి అందరూ భయపడతారు. సో CPT మనం దాన్ని టెన్షన్ పడద్దు. వీ హావ్ టు కాన్సంట్రేట్ ఆన్ ద కోడింగ్ వర్క్. వర్క్ ఇస్ వర్షిప్ అంతే. అది ఏమైనా కానివ్వండి, కోడింగ్ ఇస్ కోడింగ్. HCC coding is the, if I get a job, I'll go for HCC coding. Why? Because HCC coding లో ఉన్న నాలెడ్జ్ ఇక్కడ ఉండదు. చెప్పండి సార్. ఇంకోటండి, ఇక్కడ యుఎస్ లో అవుట్ సోర్సింగ్ ఆపేస్తున్నారు ఇండియాకి అని చెప్పి అన్నారు. దానివల్ల ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ పడుతుందా ఇండియా? సార్ యాక్చువల్లీ సుమన్ గారు మీకు తెలిసి ఉంటుంది, అమెరికాలో హెల్త్ కేర్ ఇస్ వెరీ కాస్ట్లీ. ఒకవేళ అవుట్ సోర్సింగ్ ఆపేస్తే హెల్త్ కేర్ ఇంకా పెరుగుతుంది. కాబట్టి నా అంచనా ప్రకారం, నాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం హెల్త్ కేర్ లో ఆపే అవకాశం తక్కువ అండి. ఎందుకంటే సపోజ్ అక్కడ పే చేసిన శాలరీస్ ఒక 5 లక్షలు పే చేస్తారు కోడర్కి అమెరికాలో. ఇక్కడ ₹1,00,000 పే చేస్తారు. యూ కెన్ సీ అవుట్ సోర్సింగ్ స్టాప్ చేస్తే అక్కడ వాళ్ళకి కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది, ఇంకా పెరిగిపోతుంది. వాళ్ళకి డబ్బులు సేవ్ చేసుకునే కష్టం ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి డెఫినెట్లీ హెల్త్ కేర్ అవుట్ సోర్సింగ్ అనేది అంత ఈజీగా ఆపడం కష్టం అండి. అది నాట్ పాసిబుల్ అట్ ఆల్. ఒకవేళ అవుతే మాత్రము టెంపరీగా అయినా కూడా మళ్ళీ వర్క్ విల్ కమ్, డబుల్ వర్క్ వస్తుంది. ఇంకా మీకు అర్థమైందండి సుమన్ గారు. ఇంకోటి ఏంటంటే యూఎస్ లో కూడా అంత మ్యాన్ పవర్ లేదు, పీపుల్ హూ కెన్ డూ ప్రాపర్ మెడికల్ కోడింగ్. కాబట్టి మీరు దానికి చింతించాల్సిన అవసరం లేదు. మీ డే బై డే నాలెడ్జ్ అప్గ్రేడ్ చేసుకోండి, వర్క్ లో సిన్సియారిటీ చూపించండి. ఆటోమేటిక్గా వి గెట్ మోర్ అండ్ మోర్ వర్క్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. చాలా మెడికల్ కోడింగ్, మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ కి, మెడికల్ బిల్లింగ్ కి ఉన్న డిఫరెన్షియేషన్ చాలా బాగా మా వ్యూవర్స్ కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో ఇంకా మేము చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం, అవన్నీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో చూద్దాం. సో ఇదండి ఇవాల్టి టార్గెట్ కెరీర్. స్టే ట్యూన్ టు ఐ న్యూస్.